Good evening, Michael. Hi, good evening. Let me introduce the leader of the structure from Russia, Alexander Tkachenko, and I will also translate the questions of our partners. And what about you? Tell us a few words about yourself, please. Okay, very well. So I'm speaking with everybody. So my name is Michel Hasha. I've been working for more than 10 years now. I've been dividing my professional time between the Middle East and Europe and the UK. Well, I've been working a lot in administration, human resources, real estate, forex markets, crypto markets, and so on. And right now I'm enrolled in this project, which I find quite appealing, and I imagine that you guys will find it appealing as well, with all things considered. And this despite the fact that at this stage, not all the information has yet been released, but we are holding on to that to when we do the official launch of the company and the project, which is going to be around February, the end of February in Dubai. Okay, Michael, thank you. I will translate. Майкл говорит, что уже больше 10 лет работает в Европе, в основном в Англии, в сфере реальных недвижимостей. И сейчас, в данный момент, ему поручили заниматься этим проектом. Раньше он занимался уже другими проектами. Вот. И сегодня постарается ответить на максимальное количество вопросов, чтобы дать полную информацию еще до релиза, до официального старта нашей компании. Okay, Michael, I will ask you questions, can I? Вячеслав, скажи, пожалуйста, что мы очень рады, что мы вместе начали сотрудничать в этой компании, и у нас есть ряд основных вопросов, которые мы хотели бы задать. И первый вопрос — это когда будет официальный старт компании, то есть есть ли какая-то конкретная дата уже на сегодняшний момент? So we're very glad to be your partner in this project. And first general question is when the official start of the company and specific date of event? Well, the specific date, as you can imagine, this is a quite big operation, let's say it like this. We are working around the clock. All the departments are working around the clock to finalize the little details. We will surrender the information, the exact date for the official launch, which is going to be held in Dubai. Right now, I can tell you it's going to be at the end of February. The specific date, right now, I cannot give it to you, but in the next week or so, we will be informing everybody. Майкл говорит, что работают круглосуточно над этим вопросом. Точную дату сказать не могут, но, скорее всего, это будет конец февраля. Sorry, got a little bit of a cold. Our main office is in Dubai, okay? And when we do the official launch, the launch ceremony, let's say like this, you will also be able to see and have more information for that matter. I think I'm not entirely sure, but I think on the 10th of January, okay, we'll be releasing already a video, informational video with a little bit more of details about the company and about the business model and some more specific information for the official launch to be held in Dubai. Майкл говорит, что в январе будет полное официальное видео информационное о компании со всеми мелочами. Вот, и они постараются в январе задать большой темп, чтобы действительно уже в феврале запуститься. Next questions.
А будет ли какой-то Александр, промоушен для партнеров, чтобы они могли сделать определенные обороты и попасть на открытие за счет компании? Будут ли такие акции? Okay. Will there be a promotion for this event with paying for partners travel and accommodation expense? And if there is, then what conditions need to be met? Thank you. Well, it's what I'm telling you. As I said before, we're going to give all the information to all the interested people, all the partners, all the potential partners and investors, and so on and so on. I think it's pending confirmation, but I'm pretty much convinced that right now it's going to be on the 10th of January. At the time, we're going to give all the information that is necessary, okay? Besides giving some more information about the company and business model and those type of details, we're also going to give full disclosure with regards to the official launch of the company, okay? And in that video, and not only the video, we'll have other means of communication with our associates and everybody that's interested. Then we will share all the information, and in that event is where we will do the full disclosure. We will present everybody that it's directly related to our project. The people that are in the backstage, let's say it like that, they will also be there for everybody to be crystal clear to fully understand the entire project and what are our main goals and our main objectives and so on. Thank you. Майкл, в принципе, сказал, что в январе будет только это все понятно, потому что сейчас еще неизвестно конкретно дат, чтобы ничего не обещать. Он сказал, что будут смотреть на темп января, и, соответственно, уже будет, когда видео официально готово, уже смогут сказать точно, когда будет эта встреча, и, соответственно, когда она будет проходить, тоже ее будут снимать на видео, и потом тоже как бы выпускать на официальном сайте. То есть пока что конкретных какой-то информации по поводу этой встречи еще дать не могут. Давайте следующий вопрос. Угу. А где компания зарегистрирована и где можно посмотреть, собственно, эту регистрацию? Okay. Where is the company is registered and where we can see the company's registration documents? Well, you will have all the documents, all the information in our back office. Okay, the company is registered in the United Arab Emirates, but all our associates will have access to full info package and full documentation package. Okay, which is kind of obvious and mandatory. We are based in Dubai. Okay, we have one of the elements of the higher management of the company. It's a local, an Emirati. Okay, I don't know if you guys are aware of how things are in the Middle East, but locals normally are very important people. They are very well connected, and all across businesses, either it's in services or in bank operations and markets, commodities, golds, and so on and so on. And one of the member of our high management is exactly a local one, a local gentleman, which I think it's a very added, it's a plus in this whole equation. Okay, but again, I don't want to at this stage. How can I explain myself? I want to consider this video conference more like a meet and greet. I want to speak a little bit with you guys. I want you to know me, although it's in the virtual world, but at least to associate my name to my face. And it's a sneak peek because, again, that's what I'm telling you. In due time, all the information in our back office will be released in due time. So everybody that is interested, they have plenty of time to interact with us, to organize accordingly for this launching, the company launching. And I'm sorry, I'm speaking too much for you to translate. No, it's normal. We'll translate after on video too. Майкл говорит, что в данный момент есть лицензии, есть информация
компании в самом, в личном кабинете можно посмотреть, а также на самой встрече, естественно, когда она будет проходить в Дубае с лидерами, лидеры смогут пообщаться с ним, а его имя, его лицо, и он сам он сможет ответить на разные вопросы для лидеров команд, структур, и, соответственно, сможет предоставить документы уже лично в самом Дубае, когда будет проходить эта встреча. Естественно, все это будет уже в конце января, когда будет известна дата этого ивента. Следующий вопрос. А где находится офис компании, точный ее адрес, и когда можно будет начать лидерам посещать этот офис, то есть с какого числа будут открыты двери уже для лидеров? Where is the office of the company, the exact address, and when it is possible to visit the leaders? Well, it all revolves in a certain way. It's all connected with this launch, with this opening in February, in the end of February. Nevertheless, before that, we'll provide a video. We're going to do a video shooting of our office. The office is in Dubai, okay? And again, that's what I'm telling you. The kickoff, the official kickoff is in February, in the end of February, okay? At that point, we will all be able to meet and schedule meetings, obviously, accordingly. And these meetings will be held normally in our office because it's actually a working office. I don't know if I'm explaining myself correctly. Хорошо. Майкл говорит, что адрес офиса есть в личном кабинете, и, соответственно, люди, которые приедут на встречу, они смогут его посетить, посмотреть, а также в видео будет показано сам офис, да, то есть снятый будет офис изнутри. Вот. Ну и в дальнейшем, как только будет официальный старт, люди смогут, у кого есть возможность, естественно, прийти в этот офис уже в Дубай. Следующий вопрос. А есть ли финансовая лицензия на торговлю, на проведение тех операций, с помощью которых компания зарабатывает деньги сейчас на торговлю? Is there a financial license to trade document, лицензия? Well, to operate in the Middle East, you have to. I don't know if you are seeing me right now. I'm having some issues with my connection, but yes, we have our licenses. We are compliant. Let me put you this way: we must be compliant with local laws and international laws. So yes, we do have all our licenses in order to be able to operate. Hello. Thank you. Да, есть лицензия, но в данный момент, соответственно, сейчас он ее не может показать, то есть это лидеры смогут опять же, встрече посмотреть, вот, и в дальнейшем, когда уже будет официальный ланч, официальный запуск, то этот документ уже будет размещен на сайте, вот, и в офисе любой сможет прийти и проверить все документы в самом Дубае. Следующий вопрос. На каких площадках торгуется компания и будет ли она предоставлять какие-либо отчеты по торгам? И если On есть what какая-то platforms история... does the company trade and will it provide any trading reports? Is there already a trading history and can you provide it for webinars and for clients? Thank you. We will, again... We are going to provide. We will be doing full disclosure, okay, in this event, in the official launch. But yes, we do operate in several platforms and several markets. Besides others, the most important, and which I think it's the most appealing to everybody, we operate a lot in the forex market and in the cryptocurrencies market. Okay. We also have, but this again. We will be talking about this later on, but we also
we will be also operating in other areas, which I think are quite interesting. Although at this stage, it's a little bit for me to start sharing all this information while we still haven't started, while we still haven't done the official launch. It's a little bit complicated, let's say it like this. But well, besides others, let me just tell you one thing which I think it's important, and I think you will all be able to relate, but real estate market in the Middle East. We will also have an actuation on those markets. It's what I'm telling you. We have, I'm sorry. We have several plans and business opportunities, let's say it like this, which we will be more than happy to share, but in due time. As I said before, or as I said earlier, the reason for this video conference was more than anything else, just for you guys to know me in the stage, to see that I really do exist, and to get to know each other a little bit. You understand? I really do not want to enter in many details because I think it's a little bit premature to be disclosing. You understand? I'm sorry. Yes, thank you very much. Александр, ну потом переводчик более детально переведет, и мы уже это наложим на видео, запись этой конференции. Но в основном Майкл хочет донести, что сейчас, вообще по просьбе лидеров, проект был запущен заранее, чтобы люди уже смогли зарабатывать, но вообще в основном это преланч, то есть особо компания еще только-только запускается, им нужно сначала подготовить промоушен, запустить вот этот ивент, да, его провести, и потом уже будет официально начинаться плотная работа, и уже будут предоставляться отчеты. Сейчас всех этих деталей, естественно, компания предоставлять так особо не будет, потому что это еще даже, по факту не начала работать компания. Это только преланч. Вот. Сейчас, главное, Александр, нам задать эти вопросы, слышать ответы на английском, и переводчик потом уже переведет более точно, и мы сделаем отчет, чтобы Майкла тоже не задерживать. И здравствуйте всем, я тоже переводчик, и я тоже слышал, что говорили, и просто хочу еще сказать, что только сейчас скоро будет уже запущен лендинг, сайт компании, и будет объявлено, возможно, уже условия промоушена для того, чтобы оказаться на официальном запуске компании в Дубае. Вот, так что ждите информацию, скоро все будет. Сейчас на этом этапе это пока все, что есть, но на очень много всего интересного будет рассказано именно на официальном запуске компании, так что скоро будут условия. Артем, вы будете дальше переводить? Да, я могу, если можно. Вы переводчик? Да. Да, давайте тогда поменяемся, продолжим уже в новом составе. Michael, we changed the translator, okay? Окей. Тогда следующий вопрос. Будут ли добавлены дополнительные системы ввода-вывода, например, USDT, соответственно, для фиксации курса, то есть SWIFT перевод, оплата картой, что-то такое? So the question is about when will be added some other cryptocurrency like USDT, or when it will be maybe possible to withdraw with the card, to withdraw funds on the cards. Your microphone is off, Michael. You need to turn on your microphone. We don't hear you. Okay, do you hear me now? Yeah. Okay, Artem, so those are the type of questions that, although they make a lot of sense, and I truly understand and I relate and I understand the reasons why this questions happen, but yet again, as I said before, today it's not the best day to be disclosing about these specific questions. I don't know if I'm making myself clear. These are questions which are quite important and interesting questions, but not today, in the sense that today it's a meet and greet. I don't know if I'm making myself clear, Art. Yeah, Michael, I will try to explain this. Значит, Michael,
Yeah, no problem, I will explain. Значит, Майкл говорит, что сейчас это, естественно, важные все интересные вопросы, которые, естественно, в компании будут определенным образом решены, и вы все сможете тоже получить на эти вопросы ответы, только просто сейчас компания находится в стадии, когда Майкл не имеет права разглашать некоторые вещи, или какие-то вещи будут оставлены для того, чтобы они были презентованы непосредственно на запуске компании. Вы же знаете, как это происходит. Есть команда маркетологов, которая работает над этим. Есть еще много других должностей в компании, которые каждый занимается своим делом, и сейчас именно подготовка идет к официальному запуску. Поэтому я предлагаю не мучить Майкла именно с такими специфическими вопросами. Вы можете составить список своих вопросов, отправить в менеджмент компании, и они смогут, может быть, составить на них какие-то видео-ответы или просто ответить на ваши вопросы. Отлично. So basically, Artem, sorry to interrupt you guys. Basically, what I'm saying, and what I hope you said, is that, yes, I would very much like to see everybody in Dubai, because at that time, by the end of February, all the questions will be answered. More than that, not questions will be answered, but prior to that, we will be doing the full disclosure of all the steps of the process. You understand? We will be explaining the entire process and how it works and how will it work and what are our goals and what are our objectives. And after that, if people have questions, then of course, by all means, they will be answered by the proper persons. You understand? So, yes, okay. I don't know if I'm making myself clear. Please don't see this as me trying to avoid the questions. No, it isn't at all. But I really do prefer, and I would very much prefer if people were able to go to Dubai and to be there with us for the official launch. And at that time, yes, they will have access to all the information that it's needed. They will see everybody. They will understand the entire structure of the company. How do we operate? And what are the possibilities that I think there are quite endless possibilities. From the way we're building this, I think this is quite bright future. But again, that would be better said and explained in February when we do the official launch. Окей. Значит, Майкл предлагает сосредоточиться на дате в конце февраля, когда будет проводиться запуск компании. Он хочет, чтобы там будет полное раскрытие информации обо всей структуре компании, о том, что в компании сделано и какие дальнейшие планы. Он предлагает, чтобы все эти детали рассказали профессионалы, каждый, который занимается в своей сфере, своим делом, и все эти люди будут представлены, и все они официально со сцены расскажут, как все обстоит и какие планы. Но он может заверить, что планы грандиозные, потому что эта компания уже настроена на успех, она зарегистрирована в Дубае, и оттуда все это стартует, и он уверен, что успех обеспечен. Okay, Michael, yes, I explained about your sentence about everything, and that people have to think about the launch of the company. Yeah. Well, thank you, and that's what I said earlier. We'll be providing and we'll be disclosing all the information in our back office. Okay, everybody that is interested on it will have all the information, all the necessary information to attend if they want to attend. We'll have additional information of the company, how it operates, what are we doing, what are we about to do, what are the new ideas, what's happening. Okay, so the communication is essential and will be sine qua non. It will be a condition sine qua non for us to operate. Communication we'll be having a crystal clear communication with all the members and all the leaders, everybody that belongs to this project. I don't know if I'm explaining myself correctly. Yeah, you mean in back office there will be additional information. Sorry, yes. Окей, значит, что в бэк-офисе, когда он запустится, в скором времени там тоже будет очень много информации, она будет там раскрыта, вы сможете там тоже узнать много всего нужного. Вопрос такой, почему именно Дубай и почему именно в этой стране решили зарегистрировать эту компанию, начать бизнес именно там? So the question is why it's in Dubai, why this company is Dubai, registered there, and when the company started and launched it from the Dubai. Why Dubai? Yeah.
well, please don't get this in the wrong way, but someone that has been in Dubai will very clearly and very easily see why Dubai was the obvious motive to the inception of the company. It's what I said in the beginning. The first time I went to Dubai was in 2007. Okay, Dubai it's a world in itself, in the sense that it's ever evolving. It's in the tip of the spear of the newest thing that it's happening in the world. You have it in Dubai. Dubai, it's a world hub. And you see that, for instance, with Emirates Airlines. Everybody that goes to Asia stops in Dubai, does connection in Dubai, and goes to the other part of the world. From east to west, it works like this. The same goes for businesses. Dubai is boiling. The ecosystem of Dubai, business-wise, is something that I really have never seen before. Okay, I will translate this part. Okay. Да, Майкл говорит, что он в 2007 году приехал в Дубай, и насколько это стратегически важная точка между Европой и Азией, что там на самом деле жизнь и бизнес-жизнь бьет ключом и кипит, и все, что происходит в Дубае, это всегда успешные проекты, успешные компании. Okay. So, when you look at Dubai, and that's what I'm telling you, again, I've been there since 2007, so for 12 years now, almost 13 years, what you see is, in Dubai, all companies from almost every part of the world are there. You have, it's boiling with businesses, even if it's in commodities or if it's in markets and trading, construction, tourism. It's a boiling. You feel in Dubai that things are moving, things are changing. You feel it. You feel it during the day. You feel it during the night. It's a very nice ecosystem for us to do the inception there, and you will see it later, or sooner than later. You will understand why. It's a country, especially a city. Dubai, it's a city that it's focused and oriented for business. Plain and simple like that, okay? Okay. Значит, после 13 лет жизни в Дубае Майкл увидел, что все мировые компании присутствуют в Дубае, все самые успешные мировые компании, они обязательно присутствуют в Дубае, что там очень хорошо развита экосистема, и все бизнесы очень хорошо развиваются. И было бы глупо не интегрироваться сейчас в это, не погрузиться, не интегрироваться в эту систему, которая очень хорошо работает, как часы, и не получить тоже свою часть, не начать зарабатывать на этом, потому что там все бизнесы, и трейдинг, и строительный бизнес, они очень хорошо работают и развиваются. Окей. You'll see it. Вы это увидите, да, он сказал, что у вас будет возможность это увидеть. Besides that, again, Dubai, it's all for business. Despite the fact that we're talking about the Middle East, Dubai, it's a very cosmopolitan city. You have people from every part of the world. And we also do have, as I said in the beginning, or soon in the beginning of this conversation, our company is a Dubai company, okay? We also have one of the members of our higher management is a local, okay? It's an Emirati local person, okay? Значит, весь топ-менеджмент, он говорит, что это местные, весь топ-менеджмент компании — это локальные люди из Эмиратов, которые выросли в Дубае. Значит, это местные люди. Okay, so I don't know if you know it, but, well, I do know it, again, because I have my experience there. Not everybody has the skill sets or the capability, okay,
to implement a company in Dubai just like that, let alone to have an active partner within the structure like we do have. Okay? Он говорит, что это, поверьте, это не так просто войти сейчас в такой бизнес с такими людьми на этом уровне в Дубае, особенно которых такие огромные, значит, компании в строительном бизнесе. А строительный бизнес в Дубае один из самых прибыльных вообще. Okay. So and this means, besides many other things, that in due time, everybody will start to understand it more and more clear. But besides many other things, the fact that our local partner is also a quite active person, okay, and he's got connections throughout the world. He's got businesses. His core business is the most diverse possible, okay? His life is business, basically, okay? Значит, наш локальный партнер – это очень известный дубайский бизнесмен, и его жизнь – это бизнес, и у него настолько разнообразный бизнес, что даже тяжело сказать, какой его основной бизнес, потому что то есть широта его взаимодействия с разными компаниями и бизнесами невероятно большая. Yes? Yeah, and so besides all that, what is also an added bonus in the sense is that we are working together. So this enables us to have other type of goals and objectives along the way. И наш, конечно, большой бонус, что у нас есть эти партнеры, и мы можем с ними работать, и это, конечно, дает нам и открывает очень широкие возможности, вы даже не представляете, какие. Yes, okay. Obviously, again, I would like very much to talk, but I think, and you guys please do respect my opinion, I don't think that this is the time or the moment to be going through all these details. Again, that's what I'm telling you. The whole motive of this video conference was for you guys to know me, for us to speak just a little bit, and for me to hopefully give you a little bit more of motivation for you guys to be curious about our company and for you guys to want to be part of this team, because I really truly think that this is quite bright future. Okay. I will finish conversation with the sentence, okay. So, значит, Майкл говорит, что он бы болтал еще с удовольствием, но он не хочет раскрывать сейчас информацию, чтобы самое интересное осталось. Вообще цель этого разговора была познакомиться со всеми вами, увидеть друг друга, немного поболтать и подготовиться к официальному запуску компании, когда вся информация будет раскрыта, и он уверен, что вам все понравится, как у нас в компании, как сделано, и что у всех нас ждет большое будущее. Спасибо всем за разговор. Okay, thank you, Michael, for your time. No problem at all. Thank you so much. Have a great weekend. And I hope to meet you guys all in 2020. Надеюсь увидеть вас всех в 2020. And you, Merry Christmas, you, Michael, and Happy New Year soon. Thank you. For you guys too, huh? Всех с наступающим Новым годом. Скажи спасибо, мы очень рады, что мы вместе сегодня собрались, познакомились наконец-то, и что мы обязательно увидимся в Дубае на открытии, на официальном мероприятии компании, и надеемся, что в ближайшее время еще проведем не одну конференцию. Okay, Michael, and everybody wants to thank you, and hope we will see everybody. We will see each other in Dubai in 2020 in the end of February, and they either wish you Merry Christmas and Happy New Year. So, guys, we will have a lot of Zoom conversation. We will work together. We will indeed, and the sentiment is mutual to all of you guys. Have a nice evening. Have a nice end of 2019. 2020 is coming, and hopefully we'll get in 2020 all together as a team in a very bright project, and we will all be quite happy for that. So thank you guys for your time as well. Have a great evening, and see you in 2020.
Thank you, Michael. Так, ребята, всем, значит, желает завершить хорошо это 2019 год, встретить 2020 тоже весело и хорошо, и в этом следующем году мы все сможем стать командой и работать в очень интересной, хорошей компании и достичь серьезных высот. Thank you, Michael, and bye-bye. Thank you. Have a great evening, all. Всем хороших выходных. Пока. Bye-bye. Bye. Ну что ж, все, в принципе, мы закончили. Основную задачу мы на сегодня выполнили. То есть знакомство с руководством произошло, была запись данной конференции, и чуть позже эта запись будет смонтирована, выложена, и все смогут эту запись посмотреть, все ваши партнеры и так далее. То есть с этой записью сможем в дальнейшем работать. Ну а в дальнейшем, соответственно, как и сказал SEO компании, мы приедем непосредственно уже в Дубай на открытие официальной компании и лично сможем познакомиться. И, соответственно, все вопросы, которые сегодня еще, возможно, были не заданы, технического характера, соответственно, все специалисты уже расскажут нам непосредственно на этом мероприятии. Все, всем пока, друзья, будем тогда закругляться и дальше уже вопросы в личку. Все, супер. Спасибо, Саша, что собрались. Всех с наступающим Новым годом, ребята. Желаю всем отличного настроения и увидимся в Новом году. Всем пока-пока. Всем пока.